Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dus jij denkt dat God bestaat? Geef eens wat bewijs voor God dan. Waarom is het nodig om bewijs te geven? God is de beste uitleg voor waarom dingen zijn zoals ze zijn. Ik ben het niet met je eens. Geef gewoon eens wat bewijs. Wat bedoel je met bewijs? Wetenschappelijk bewijs voor God. Kijk, daar is je probleem al. Niet alles wat we in redelijkheid aannemen, hoeft of kan wetenschappelijk bewezen worden. Zoals wat? Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold to the theory. So put that in your pipe and smoke it. Yeah, okay. Oké. Geef me dan eens wat overtuigend bewijs voor het bestaan van God. Vind je het goed als ik je eerst een paar vragen stel? Is goed. Oké, als eerste, denk je dat dingen bestaan? Is het materiële universum echt? Ja, natuurlijk. Juist, oké. Tweede vraag. Hebben dingen in het universum altijd bestaan? Is het universum eeuwig? Nee, het universum is ontstaan bij de Big Bang. Oké, ik ben het met je eens, maar vertel me, wat veroorzaakte de Big Bang? Hoe moet ik dat weten? Ik ben geen wetenschapper. Ik ook niet, maar het zijn toch maar 2 keuzes. Of iets of niets. Wat denk je? Dat iets buiten het natuurlijke universum ervoor heeft gezorgd dat het is ontstaan? Of is het ontstaan zonder oorzaak, zonder reden? De iets van niets reden is nog erger dan magie. We zien dat alles wat begint te bestaan een oorzaak heeft. En aangezien het universum een begin heeft, moet het een oorzaak hebben. Het iets van niets antwoord is niet de meest redelijke optie die er is. Simpel gezegd, een oerknal heeft een knallen nodig. En God is daar de meest logische verklaring voor. Elk gevolg vereist een oorzaak die voldoende is om het te verklaren. En omdat tijd, ruimte en materie in bestaan is gekomen, dat dingen zichzelf niet in bestaan brengen, moet het iets zijn geweest, tijdloos, ruimteloos en materieloos is geweest. En almachtig. Nou, dit is gewoon een logische gevolgtrekking van wat we zien in de wereld. Het enigste wat men kan doen om deze conclusie te ontlopen, is niets herdefiniëren in iets. We dispute exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. Nou willen sommigen erop wijzen dat dit niet de God van de Bijbel bewijst. En dat klopt. Maar net als dat je de dader van een moord zoekt en je verdachte voldoet aan al de aanwijzingen die je hebt, dan zit je erg dichtbij om te weten wie de dader is. En zo wijzen uiteindelijk alle aanwijzingen in de wereld en onszelf naar de God van de Bijbel. If I were still an atheist today and all I had to go on was this argument for the existence of God, I would be convinced that God exists. Now, this is my personal evaluation. But the argument is very simple. Whatever begins to exist as a cause, virtually every scientist in the world now concedes the universe at some point in the past began to exist. Therefore, the universe must have a cause behind it. Well, what kind of a cause can bring a universe into existence?
Well, first, it must be transcendent because it was separate from creation. Must be spirit or immaterial because it existed before the physical world. Must be eternal or timeless because it existed before physical time came into being. Must be powerful given the immensity of the creation event. Must be smart given the precision of the creation event. Must be personal because he had to make the decision to create. Must be creative because, my goodness, just look at the cosmos. Must be loving or caring because he crafted so carefully a wonderful environment for us to flourish in. And then the scientific principle of Occam's razor tells us there would be just one creator. So what do we got? Transcendent, spirit, eternal, powerful, smart, personal, creative, loving, unique. That is a description of the God of the Bible. And so it rules out polytheistic religions where people believe in many gods if there's just one God. It rules out pantheistic religions because the creator must be separate from creation, and pantheism believes that everything is God. It rules out the universe being cyclical, as some people once believed. It rules out the idea that the universe was static and always existed. We now know it began to exist at some point in the past. So this one argument, I think, in and of itself, if that's all I had to go on, I would say, you know what, that's enough to convince me that there is a God. And by the way, the description of that God matches the description of the God of the Bible.